sɛ judge hyemra ana hye da sɛ asɛm a metena so yi ɔkyena no pa ɛna mede hu mmua bɛbrɛ mu a obia nim nia judge ba bɛka nanso ede ente saa ansa na judgment ne bɛba no na nipa bi kuta the content of the judgment. Sa wohwɛ ne NDC social media for no e postu ye Saturday Sunday say rerun the be by election rerun the be by bekoswa the judge leaked the judgment to the NDC. This judge who knows that when matters close and he's fixed a date for judgment, no matter what, he's supposed to deliver a judgment, decided to stay away from determining the matter because a party has decided belatedly to file a notice of withdrawal of the case. Mema etiefo na ahwefo nyina akwa ba edeba koda media tv so sabere media ne ka chire eja ya odi asempa dwumadi a wato ndin chire mu na mede besom etiefo ne ma ahwefo sene yenda no mesre wo baso a na wa subscribe to the koda media tv wo den saka notification bell na wabeka abusua ku no ho dwumadi bia to fema wo sabeka na watie na wotie wie nso a ma me hu adwene e wo comment section ho sene ba ya dwumadi no ebetimi akoyi amayinara amamuna na enyina yeguso nkakra obi de ne sika obi de ne nyansa na obi nso de na adwene obi so de na hoden na eboa ne nyina bomu a na enya somdwe ene Ghana baako yenua Kwame Bafo Abronye ode asem bia betugua efa judgment a Justice Emmanuel Brew Plage Oman wo Kpandai rera no ho na ose ontine ba biase ene Kwame ankasa nso ye lawyer ni enti wodi mra wono mra wone mra ndeda wasare anwo asa afira nwura mra atare na Kwame kire se onti ase se asema ekuta judge na empue mfi na anumu na on kanchiro bia na eye ne judgment ne judgment no eye confidential eye document a enkwa abonten ye ayasema empue ye enti se judge hyemra ana hye da se asema mitena so yi okyena no pa ena mede hu mmua bebrɛ mu a obia nim nia judge ba bɛka nanso ede ente saa ansa na judgment ne bɛba no na nipa bi kuta the content of the judgment ena Kwame Abronye chesu da bi ye democracy ye democracy kete na ansa na Kwame kura bɛka saa no osahin eye Apanyo Maken eye minority leader organize a press conference was added no ansa na Kwame so de ne ba betu aso nti ye besre ajajefo mu na mu determine cases senko ha na mo ye sure say ekoba bia e de asomdwi e bebere ganafo yenkotu enua Kwame Abronye ye ba betu aso. I am saying it on authority. Say so hwɛ NDC social media for no e postu ye Saturday Sunday say rerun the be by election rerun the be by bekoswa the judge leaked the judgment to the NDC. Yes yen kan no krantre nipa enua Kwame Abronye asem wokan ni na no achi no se na bedi kankan minority leader enso one no kodom ketwa no woye press conference wo ho Apanyo Maken your lawyer ni mapa na onimde very experienced lawyer na ni abue na onimu manso enti wo hwese no se wo so NDC nkongwa parliament na ama bebre ntimi nkọ parliament sanse wodi agoro ba wo so wakongwa ma woyem ahyew enti wontimi nkọ parliament yenko tie yenua ana ye wofa ye papa yemba minority leader Apanyo Maken
na yembra yembeto aso. This judge who knows that when matters close and he's fixed a date for judgment, no matter what, he's supposed to deliver a judgment, decided to stay away from determining the matter because a party has decided belatedly to file a notice of withdrawal of the case. Yet, in a development that defies ordinary legal reasoning, the High Court issued an order directing a full rerun of the entire Kpandai parliamentary election, covering all 152 polling stations, to be completed within 30 days. As if this judge is not aware of the Supreme Court decision in the Akufo-Addo and others versus John Dramani Mahama and others in the 2012 presidential petition. The sad part of it is that the NDC candidates and his supporters were aware of the judgment before the day, to the extent that on the day of the said judgment, the regional minister led a team of NDC party faithfuls into the courtroom, anticipating the expected results. The result that they were going to have judgment in their favor. The judge, who spent minutes, walked out of the courtroom claiming that his judgment will be ready on Friday. Meanwhile, in less than 24 hours, a court order was being served on Parliament and Honorable Nyindam. What kind of kangaroo judicial system we having now in Ghana? The judiciary must know that their actions and inactions to serve the interests of whoever their paymaster is has the tendency of destroying our peaceful republic. We will not mince words. They can conspire to call us one by one for a so-called contempt of court. We are criticizing their shameful conduct. We are not afraid. We are ready to be in Nsawam for their so-called contempt. The world will see their disgraceful conduct. We will not sit aloof and allow them to undermine the very rule of law that they are supposed to protect. How can a judge who calls himself a judge sit in court and misconduct himself in such a manner and expect the country to be quiet? Ti sebni na awia ne se judge awma aten no watemu no nsam wo ho isase bin sida se wakobo ball na ball no wo monwie enso na wonim scores ebasa na ye fixed match sanse ball de wo ball pramano so na wo wia ansa na ehu se oyi no share na se oyi no wonni nkunim de yide akoba so ye be sham 3-0 ana 1-0 ana 2-0 enso ye nya mfi ball no asekura ye da kura enswen ade nchi nkura me nka se ye kohye agudi nase eno na oloye ni mapa eye apanyoma ken eye the mighty minority leader owoso adoto na nkwaku ni ade nyina tete ugufam osi atemu no ankoye enti sase moni bia besi Kpandai a wonfa ho nkyene enko kyene Justice Emmanuel Brew Plage uyo temuafo a se na bedi nkanka no buatre matentrene obi gina chi a ompewa semumpo a oso wutan kwadura na wayi na America judge na temu ode baade superb eda ne kwem nemo se o ma judgment wie na fi yekoye hu wachi a na ebekwa tia odabi misa ekura bi din mabobi o
wɔfrɛ hɔ nhwɛnnɛ o emmombiri bi bɛba na okuta poma wotu mirika a wontimi ntubi saa mmerɛ hɔ na asɛm wɔ nti woyɛ wo nua ɔbɔden nda na wadwene ho ɔkyerɛ bi ne ebisi ne ɛbɛto den obi bɛyɛ wakyɛn ne awore yɛ obi nnɛ ɛno ne asɛm no atemmu a wobu ne nnɛ yi ɔkyena bi den atemmu na obi nso de bebua wo Bible kan ɔsi na susukuru a wode besusu ama wo nua no ɛno ara na wode besusu ama wo nti wo yɔfo nsa na wahwɛ wo de nnɛ de woyɛ judge ni nti wote aguam wona would determine the final case of a particular issue na so bedu mmiri bi no na wonte saa agua no so bio ɛhɔ na asɛm wɔ sɛ woyɛ bibi na w'anim tewa unkoto na mpa wonsuro sanse wondi obi abɔne yɛ wadwene mu fan wuti mu fan nanso ekoye CJ bafo bɔne asɛm ada no ɔka no vetia se a woda ma na worehwɛ w'achi ɔso no suro sɛ atai bɛkɔgye la ba na wabɛtene ne nsa wɔ ne so CJ wura fi ho kasa na wo kan no menye ni sɛ abrante ne wante wa fiase hɔ enne technology nti obete wa fiase hɔ na nipa on won bɔkoron no sebe on won nyina ankɔ afiase ne nkuto no wɔ kyerɛ nti ogya wɔn and man fear is sɛ sankrofo no da so wɔ system ni mu a na ata yi ni won betimi a communicate a asembe ne besi amene mpodo na ɔyɛ abrante na wani afi nkɔkora bom na wokɔ no Bible ka asɛm bi ɔsɛ nia ɛkɔ nipa enum no efi ni ho na mo ni efi onipa enum pue no ɛno ne fi wɔ ho kasa bi a wobɛka biara ɛwɔ nsunsuan so nti yɛbɛsrɛ mugyina baabi na ɔkasa dwere ho abien kankuranhyɛ kasa ka asomdwe kasa ka asɛm a ɛde nka bom ɛba na Ghana yɛ ɔman baako pɛ Koda Media TV so ɛnam TV media ne ka akyire yaw odi asɛmpa dwumadi yɛ atondin kyerɛkyerɛ